কিন্তু যদি পায়ে হেঁটে যায় তাহলে কি বলবো? কি বলবো? রিপিট আফটার মি। কি বলবো? কি বলবো? কি বলবো? হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, যে যখন যেভাবে শুনছেন গ্রিটিং রিসিভ করবেন। আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উইথ হুম, হোয়াই, হোয়েন, হাউ অ্যান্ড ওয়ার। এই পাঁচটা ওয়ার্ডের সঠিক ব্যবহার আমরা আজকে শেখার চেষ্টা করব। নর্মালি আমরা যখন উইথ হুম দিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন করতে যাই উইথ হুম দিয়ে, তখন আমরা দুইটা ওয়েতে করতে পারি। সেটা হচ্ছে ডু ব্যবহার করে অথবা ডিড ব্যবহার করে। ডু ব্যবহার করে অথবা ডিড ব্যবহার করে। ওকে, বাই ইউজিং দিস ওয়ে উই ক্যান ইজিলি আস্ক থাউজেন্ড অফ কোয়েশ্চেন। ওকে, ইটস ভেরি ইজি ওয়ে টু আস্ক কোয়েশ্চেন। সো you have to, if you want to develop the question pattern of your conscious brain, you have to develop this type of word using your practical life as well as daily life. Okay, so let's go. With whom do you go to school? Every question, whenever you answer any kinds of question, you have to use before using filler. Instead of filler, or if you don't use filler, your sentence is not become healthy sentence. If you converse with other with a healthy and smart way, then you should use filler. Without using filler, your sentence will become very poor level of sentence. So you have to maintain it. Okay, let's go. With whom do you go to school? With whom do you go to school? Then you should say, well, I go to school with my mother. Basically, I go to school with my father. Or you can say, generally, I go to school with my grandfather. Or you can say, well, I go to school with my sister. Okay? Then, if anyone asks you, with whom did you go to school? Remember it whenever anyone asks you using did after WH word, then you should change the verb. You should change the verb into past form. Okay, so with whom did you go to school? Then you should use here I went to school. With whom did you visit the place? I visited the place. With whom did you write the letter? I wrote the letter. Okay, I wrote the letter by my mother. Okay, I visited the zoo with my father. Okay, then another one, you have to focus here. Whenever you get do, then you should use verb, present verb, and whenever you get did here, then you should use a past verb here. Okay, it is a very big and fundamental topic for you. Then another one is why. If anyone asks you, why do you make noise? Then what should you do, or what should you say there? Okay, I don't make a noise here, or you should say I make a noise here because I don't understand my topic. Okay, then another one, you also say why did you make noise? Then you should express this sentence, I made noise here because I didn't understand my teacher's topic. Okay, then if you ask anyone why do you go to engstar, then you should say I go to engstar for learning English, or I go to engstar because I want to learn English. এখানে একটু খেয়াল করো, আমরা এখানে কি কি দিয়ে করছি? ফর দিয়ে অথবা বিকজ দিয়ে, অথবা আমরা এখানে টু দিয়েও করতে পারি। I go to engstar to learn English, I go to engstar for learning English, or I go to engstar because I learn English. Because I learn English. Then another one is when. Then anyone asks you, when do you go to engstar? Then you should say, generally I go to engstar at 4 p.m. Generally, I go to engstar at 4 p.m. When it's mentioned here, particular time, you should use here particular time, any kinds of sentence. Whenever you express any kinds of sentence, you should use particular time. Okay? Without particular time, your sentence will become an unsmart sentence. If you make a smart sentence, you have to focus here. You have to learn here
the better use of time. Okay, the use of time. So when do you go to engstar? Then you should say I go to engstar at 4 p.m. When did you go to engstar? Basically, I went to engstar at 4 p.m. Okay, it is the right way. Then another one is how. What is it? How. Repeat after me. How. How do you? How do you? How মানে যখন হাউ দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন তুমি কিভাবে কোনো কিছু করো, কিভাবে? How do you go to a school? How do you go to engstar? How do you go to village? How do you go to your native village? How do you go to market? How do you go to shopping mall? How do you go to anything else? How do you go to botanical garden? How do you go to zoo? That means the speaker want to the way of you, or what type of transportation you use to go there. Okay, particular use. Okay, so how do you go to a school? Then you should say I go to a school by rickshaw. Okay, আমরা কোনো ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে যদি কোনো জায়গায় যাই তাহলে বাই ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? কি ব্যবহার করব? কি ব্যবহার করব? তাহলে কি বলবো? বাই রিক্সা, বাই কার, বাই ট্যাক্সি, বাই ট্যাক্সি, বাই বাস। ওকে, কিন্তু যদি পায়ে হেঁটে যাই তাহলে কি বলবো? কি বলবো? রিপিট আফটার মি। কি বলবো? কি বলবো? কি বলবো? Yeah, you are on track. Okay, so how do you go to school? I go to school with rickshaw. Where is your filler? How do you go to school? Basically, I go to school on foot. How do you go to market? Generally, I go to market by rickshaw. How did you go to engstar? I went to engstar on foot. Sorry? Basically, I went. কেন went কেন হলো? কারণ এখানে আমরা কি ব্যবহার করছি? Did ব্যবহার করেছি। কি ব্যবহার করছি? Did. Then how do you go to shopping mall? Generally, I go to shopping mall by rickshaw. Okay, then with whom do you go to school? Basically, I go to school with my brother. With whom did you go to market? Generally, I went to market with my partner. With whom do you take your breakfast? Normally, I drink my breakfast with Why do you learn English? because I learn. Generally, I learn English because I want to be a good learner, to be a good human, or to be to educate myself, or to flourish myself, or to enlighten myself. Okay, why do you go to a school? Generally, I go to school because I want to be a. Generally, I go to a school for developing myself or for learning many things. Why do you go to engstar? Generally, I go to engstar because Very good. Generally, I get to engstar for learning English. You can use here to learn English. You can use here because I want to learn English. Because I want to learn English. Okay. Why do you go to engstar? generally I go to engstar because I want to learn English. Why do you go to engstar? Basically, I go to engstar because I want to learn English. Okay. When did you take your breakfast? Generally, I take my breakfast at 7. Took হবে কি হবে? Fear. Thank you. কি হবে? Took. Why? Because I focus here did. I use here did. So did যখন আমরা ব্যবহার করব কোনো প্রশ্নে, যেই ব্যবহার করুক না কেন, ওইখানে ভার্বের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ভার্বটা আমরা চেঞ্জ করতে পারছি কিনা। It's a big term here. Okay. So you have to manage the tools of time when you converse with other. Okay, so you have to manage these tools. So how do you learn English? I learn English when
No. How do you learn English? I learn English by practicing again and again. How do you learn English? Basically, I learn English By practicing again and again. So আমরা যখন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো পাবো তখন আমরা ইজিলি এভাবে আমরা পার্টিকুলারলি ব্যবহার করলে আমাদের সেন্টেন্সগুলো অনেক ফ্লোরিশ হবে এবং আমরা ফিলারের দিকে খেয়াল করব এবং ভার্বাল পরিবর্তনগুলো হচ্ছে কিনা এগুলোর দিকে খুব ভালোভাবে নোটিস করতে হবে। আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি? Yes, sir. ক্লিয়ার? Yes, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো যখন আমরা পার্টিকুলারলি হোয়ার এর ব্যবহার করবো, যেমন হোয়ার ডু ইউ লিভ, এই প্রশ্নের বাইরে আমরা অন্য প্রশ্নগুলো করতে পারি না। দেন আমরা হোয়ার ডু ইউ লিভ না ব্যবহার করে আমরা এরকম বলতে পারি হোয়ার ডু ইউ গো, হোয়ার ডু ইউ গো, অর হোয়ার ডু ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট, অর হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম। ওকে, সো আমরা যখন বলবো যে হোয়ার ডু ইউ লিভ, দেন you should use there I live in Dhaka, or where do you go? I go to engstar, I go to school, I go to market. Okay, where did you go last night? Then you should use here I went my uncle's house last night, or where did you learn English? Then you should use there I learn English in engstar, I learn English in engstar. Okay, clear? সবাই ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? তাহলে আমরা এইভাবে পার্টিকুলারলি উইথ হোম, why, when, how, how নাকি আও, ওকে, where নাকি where, এইভাবে আমরা ডু বা ডিড ব্যবহার করে শত শত প্রশ্ন রেডি করতে পারি। রেডি করে আমরা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারি। জিজ্ঞেসের মাধ্যমে আমাদের কি হবে, আমাদের মানে কোশ্চেন আস্কিং এর ক্যাপাবিলিটিটা রিচ হবে। তখন আমাদের ভিতর থেকে একটা ওয়াও ফিলিংস হবে। আমরা কি সবাই চাই এই ওয়াও ফিলিংসটা হোক? সবাই চাই? ইউ আর মাই champion. I am the best. থ্যাংক ইউ সবাইকে এত ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকার জন্য। বাই বাই।